హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 160 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు కనుక జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704450002కి సంప్రదించమని వాళ్ళకి తెలియజేయండి. సో మనం ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 160 డిక్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అది స్టార్ట్ చేసుకుందాము. చాలా చిన్న ప్యాసేజీ, ఎటువంటి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ కూడా పెద్దగా లేవు కాబట్టి మనం ఈజీగా రాయడానికి ప్యాసేజ్ వల్ల అవుతుంది. సో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ నో దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ గ్రేట్ డీల్ సెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ written about the interest attaching to the study of purchase and fable, but I know there has not been sufficient said in view of the importance of the matter, and I know there will be a great deal more both said and written before the subject is exhausted. Whenever there is a subject of interest to the general reader and a desire expressed for information upon it, there will be found someone ready and willing to obtain the necessary knowledge and impart it to others. As we have seen, the work is from time to time generally executed as well as it can be, and the results made known in the very shortest time possible. This is a great convenience to most of us, as we have not time to devote to research in these subjects. Stop. ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ 160 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో మనం ఈ వీడియోలో సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం కూడా చెప్పుకోబోతున్నాము. అలాగే మనం ఈ 3 టైమ్స్లో మీకు ఏ ప్యాసేజ్ అయితే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏ తప్పులు పోయినాయి, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, స్ట్రోక్స్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ చేసే లోపల ఈ వీడియోని పాస్ చేసి మీరు మీకున్నటువంటి డౌట్స్, ఓవెల్స్ పొజిషన్స్, ప్లేస్మెంట్స్, ఇలా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఈ డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీకు స్క్రిప్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్తో మీరు సరి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది కీలో 86 పేజీలో అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మీరు అక్కడి నుంచి కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. సో మనము ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము, అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ మనం కంఠస్థంగా ఉండాలి. సో అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మనం ఈజీగా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది.
అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి కీ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మీద కూడా మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పటి నుంచే కూడా ఇంగ్లీషు గ్రామర్ మీద మీరు మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో అలా సంపాదించిన వాళ్ళు ఎటువంటి జాబ్ వచ్చినా సరే మీకు ఈజీగా కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. సో సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. I know there has been a great deal said as well as written about the interest attaching to the study of phrase and fable, but I know there has not been sufficient said in view of the importance of the matter, and I know there will be a great deal more both said and written before the subject is exhausted. Whenever there is a subject of interest to the general reader and a desire expressed for information upon it, there will be found someone ready and willing to obtain the necessary knowledge and impart it to others. As we have seen, the work is from time to time generally executed as well as it can be, and the results made known in the very shortest time possible. This is a great convenience to most of us, as we have not time to devote to research these subjects. స్టాప్. చూడండి, ఇప్పుడు వరకు కూడా సెకండ్ టైం తీసుకున్నారు. సో థర్డ్ టైం కూడా ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ 3 టైమ్స్లో మీకు ఏది బాగా పడితే దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. అలాగే మీకు వీలున్నప్పుడల్లా కూడా డిక్టేషన్స్ మనం 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా అందించి ఉన్నాము. సో ఎవరైనా కొత్తగా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది రాయడం స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మీకు ప్యాసేజెస్ అన్నీ అయిపోగానే డిక్టేషన్ మీద మంచి పట్టు అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అందువలన మీరు డిక్టేషన్స్ మొదటి నుంచి రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ నో దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ గ్రేట్ డీల్ సెడ్ as well as written about the interest attaching to the study of phrase and fable, but I know there has not been sufficient said in view of the importance of the matter, and I know there will be a great deal more both said and written before the subject is exhausted. Whenever there is a subject of interest to the general reader and a desire
expressed for information upon it, there will be found someone ready and willing to obtain the necessary knowledge and impact to others. As we have seen, too, the work is from time to time generally executed, as well as it can be, and the results made known in the very shortest time possible. This is a great convenience to most of us, as we have not time to devote to research in these subjects. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 160 ఎక్సర్సైజ్ అనేది 3 టైమ్స్ మీరు రాయడం జరిగింది. సో ఈ 3 టైమ్స్లో మీకు బాగా పడినటువంటి ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులన్నీ చూసుకోండి. సో అలాగే మీరు ఈ థర్డ్ టైం చెప్పినటువంటి స్పీడ్ కనుక ఒకవేళ రీచ్ కానట్లయితే ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ రాసి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో ఓపెన్ చేసుకొని ఆ స్పీడ్ అందుకునేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మాత్రమే డిక్టేషన్స్ అనేవి మీకు ఈజీ అయిపోయి మీకు డిక్టేషన్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాయడానికి వాళ్ళు అవుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడినంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా అందిస్తూ ఉన్నాము. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఒకవేళ కనుక నచ్చకపోయినట్లయితే ఎందుకు నచ్చలేదు, మీకు ఎలా కావాలనేది వీడియో కూడా మీరు కామెంట్ చేసినట్లయితే మీకు అలా అందించేటువంటి ప్రయత్నం అనేది కూడా చేస్తాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.